Ah, yes. Ah, we know. Hi guys, how are you? How are you guys? Messi, my day one. How are you, my day one? Muribanji, mami, ndiri bwino kaya inuyo, muribanji. How are you feeling, Memo? I feel much better, Rumbi. I feel a whole lot better. Ndrukumaraini. And you did well by not doing this live in front of your boys. Much respect. Thank you. I had to be away from home. You know, my boys are there, so I had to be away from home. Princess, thank you so much for the stars. I appreciate you. Yanzina Ashley Tete vedu vekete family maswera sei. Tete vaswera zvavo muri sei vasikana. How are you guys? How are you guys? Pano pesika inonzi star party inoactivatewa sei kuina handizvigoni zvestar party vedu ndisirewo kandiona tinofamba seactivation. Hanzi my day one. Ah, pakaipa. Thank you so much even warikuya kufone kwangu, and I appreciate Chihera chacho. Thank you for the stars. I appreciate you. A lot of people warikuya ku live kwangu, ku phone kwangu, ku WhatsApp, ku inbox vachitaura vachindisimbisa vachingoti no, you need to be the bigger person. You need not to comment zvinhu. You need to do this and that, and I was actually trying to do that. Linda, thank you so much for 200 stars. I appreciate you. Thank you so much. Thank you so much. And what's wrong with your voice? Arikubuda mushe. Voice ndiri pabhegi kandakaisa chinhu ndakabata pabhegi apa. Ndaisa nenge because handisi bata phone for a long time. Imbodai. Arikuita meno zvariri kuita riri kudonha. Runenge riri kuvhara. Kuvoice inopinda nepapa. Neapa. Inopinda neapa. Meno tinopinda nepapa. Ndipe chimwe chinhu chekutsambira chekuisa mumashure uko. Inyatsomira. Foni yacho haisi kunyatsomira zvakanaka. Iri kudonha.
ndoda kuti imire kudai. Yeah, right. Hanzi aiwa bigger person uchipinda mudepression. Aiwa bigger person ndine vanhu vanotonyara vauyawo kuinbox kwangu vachiti be the bigger person, this and that. Guys, you need to understand kuti pasocial media titoriwo nehama dzinenge dziripo, tine vashandi vatinoshanda navo, tine vanhu vanoti respectwo, vanhu vanoita look up to us. Hazvinakidze kuti ungogara uchingoonekwa uchitukwa nevanhu nemunhu every day, left, right and center. So I also need to address a few things before, like ndanyarara. I have to say before ndanyarara. Anyway, ndichataura before ndanyarara. I'm going to do this live once and for all, and fungoti pane pandichaidzokorodza futi kuti ndirambe ndichingoningirikena, ndichingotukwa, ndichingonyarara, ndichingotukwa. I've got things that have been going around, and ndofunga munoziva about my friendship with Mai Titi. We've been friends for a long time. I mean, we've been friends for a long time, and you know, I got to a stage where I had studied mwangu character yake kuti munhu akaita sei, and I came to terms with it kuti, you know, if you want to handle her, how do you handle her? Munhu wekuti akadai, but still in that same vein, whatever I've done, she doesn't appreciate kuti munhu wamuitirawo chakanaka. This thing has moved me because I went through so much trauma my days when she was in prison. I went through so much trauma. So I'm here to just respond to you, my dear. Kuti yes, my life auri kuita ese ndenchimaona, maybe sometimes here and there, or my bits and pieces, or my posts and things like that. Kunyarara sometimes akusi kupusa. I aired out in a letter trying to explain to people what I also went through when you were in prison. You said nothing, wakandiitirei. When I was in prison, so I just want to say out a few things that I think I did for you that you have forgotten. The first one is ndaiuya ku prison almost every weekend. That's the first one. Ndaiuya ku prison. I end up ku prison every weekend, and I would make sure I'm there. For fame, like you say, for this, like you say, no, but for genuinely caring, because wakanga wabuda muzone friendship to me. You were like a sister to me, and I would go to prison because I've got, out of empathy that is in me. I've got empathy. Everyone out there was fighting you left, right, and center. No one wanted to be associated with you, and people were complaining on social media. But I stood by you at the darkest hour. That was your darkest hour, and I stood by you. Ndaenda neoku court every other day. Ndaimuka makuseni dzimwe nguva ndichitotadza kuenda kubasa kwangu, but ndaitofanira kumeka sure by 8 o'clock ndapa prison, ndapa court, kuti ndionewo mumwe wangu, just to give you moral support. It was not for anything. It was not for fame, like you say. It was not for kuti ndoda kunzwa nyaya, but it was because of rudo rwandaive naro. I know kuti sometimes when you're down, you need that support. And I rendered it to you. Unfortunately, you did not see that as support. You saw that as looking for fame. And if I may ask, fame yacho yaunogara uchingotaura kuti hey, vanhu vanoda fame. Ine chainopa here fame yacho, because you are famous. Yes, and no one can take that away from you. But what do you have? Like really, apana chinhu chandonyatsobata chiri tangible chandinoti mumwe wangu, because she's famous, she's got this. She's famous because what you actually did, you used your fame to con people. You used your fame to damage a lot of souls. You used your fame to steal from people, which is not right. And I never wanted to show this other side, but today I said that no, I need also to speak. I was there with you, pataienda ku prison. I was there with you, pataienda ku court, sorry. I was there for you when you were in prison. I would go every weekend, ndichinokuona, and I would assist vana sometimes, kana vasina munhu ari kuvapika, ndovapika ndoenda navo ku prison, ndoya ndichikokuona. I got to a stage where when I was getting tired, kuti nezve I think ndakuneta, ndofunga ndakazvitaura. I reached out to Tom Jones kuti ndibatsire, ndikapa Tom Jones mari, and Tom Jones didn't honor, which is okay. But it's something to show kuti I was also doing that for you. You were not there, but ndaitokurwirawo kuti vedwe anyanya kutukwa mumwe wangu. Let me try to reach out kuti zvifambe, but still look at us. You still can't see anything good that I did. I spoke to Gilbert like kunge andizive kuti ndingati chi.
I would talk to him every other day. Makuseni maskati manheru Gilbert ainsendera message sisi, he was getting tired, he was getting weary, aida support, aida kusimbiswa, aida chi. So I would talk to him 2 hours, 3 hours, and my sister kagarapa, she would say kana Gilbert achifona, aitoti ndakutobuda muno imi na budhi wenyu mpedze kutaura. That's how much we would talk. We would last for 2 hours tichitaura, not about anything but about you and him. About kumusimbisa, I would console him, I would give him reassurance, I would pacify him, I would comfort him because he needed comfort. I was there for you. Why was I doing that? I didn't want you to lose a good man. I didn't want you to lose a good man because I'm that friend who wanted the best out of you. So because of that, now not Gilbert is a very nice man. I was with you all along. Gilbert, whatever, if you want to speak to someone, come to me. I will talk to you for anytime. Lucky enough, my husband did travel to the UK and I had time and I would entertain him. I was doing that for you, not for myself. I was doing that for you. Kukipa Gilbert, kumukeja, that's the word I can use for the lack of a better word. Ndakamukeja Gilbert kuti aramba aripo achingozoti uchauya, and would worked hard na Gilbert tichenda kuma lawyers ndichifonera achindituma kuti endai kusisita zvakati for your withdrawal kuti ibude, for your appeal kuti inzwike. But today you come and give me that name rekuti ndaive rana, which is okay. This is what you think and this is how you can thank someone who was there for you kuti waive rana. And you are saying kune vanhu vakandipa mari dzisina kudza ndaidya ndandisina zvandaiita, I was just given money. Kuvanhu ivavo vakadi kutora mari yavo vakaiendesa kuprisons kana kuti vakaiendesa kunobhadhara kuna mimi direct, vakazondisirei pakati kuti nini ndivatakurire mari dzavo ndivaitise zvandinoita. And I want those people to come and testify kuti nini ndakapa uyu mari yakati haina kusvika, ndikapa uyu mari yakati haina kusvika. I was never involved with your monies and you know that. Andina munhu anotakandipa mari ndikasasvitsa. The people who assisted you, I gave you the names for 2 people to be precise. Those people, you phoned them and you spoke to them. Zvaunotonatsoziva. But unfortunately, you want to paint everyone black. Munhu wese kana abuda mulife mako akaipa and you are the nice person, which is fine. But I'm just trying to remind you of things that I did. Ndaenda kunotora vana vako every weekend kuti ndende nawo ku prison to a point kuti ndanga ndakuneta ndakutadza kuzvijagla kuti every Saturday ndotononoka ubasa, but every Saturday I ended up giving vana motikari kushandisa. But nyaya iyoyo wakamboinzwa here ichitaura ku social media kunzi Mai Maketeni vapa vana mari motikari kushandisa. I did not. I gave vana wasu vakadhire motikari ishandisa mota mupote muchienda ku prison kubatsirana. In that same thing, the network, we are on phone and they are cooking network. You can actually phone on what you cut. Okay. So I had a glitch there. I gave vana motikari kushandisa anditi because kwankuru kubatsirana. Ndapa vana motikari kushandisa, motikari yoyo yakaita accident. Yaita accident, motikari yoyo ndakati kune vana, it's an accident. That's why it's called an accident. I lost money on that car. Ndikaitengesa motikari yoyo nemari isina kana basa because it was a write off. Imistake yakaitwa nevana, but andina kumbobvira ndakaita noise about it. You were in prison, bosi akatomboti mama ndoda kunovaudza kuti ndo motikari takaita accident nemotokari no, it's an accident. Yakaitika, it's okay. Those are some of the things that I did for you. Zvauri kuti wakandiitirei ndiri in prison. These are some of the things I did for you. The other thing that is very, very disheartening is I went to the Commission of Oaths and lied before the Commission of Oaths for your sake. Mimi wa airamba ku withdraw nyaya because anga asina zvinhu zviri tangible zviri pasi. Akati mukandipa mari yangu, give me my money. Ndichinyorana nemi pasi. I also want these things to be in black and white on an affidavit. Ndakaisa zita rangu pa affidavit ipapo zvokuti mari yoyo dai isina kubhadharwa. Inini ndindaipinda pataiti mimi aingotora affidavit ongonondiripotera naro affidavit iroro kuti this person is owing me because ndanga ndatonyora zita rangu, and I'm going to post those affidavits moona because everyone panapa anofunga kuti tese tinotadza, tingabva tanyanyotadza zvekuita sei tese. Ndakaisa zita rangu, my head on the block, ndikasainisa affidavit. This is what I actually did for you.
ndakaisa zita rangu kana even ndakapuwa mari nevanhu vacho vari kuti ndaive rana marana ivanhu vavaindipa mari vakadikwisa mazita avo paaffidavit. I did that in faith, in good faith, seshamwari ndikazvinyudza zita rangu ndikaenda ndikanosweya pamberi pacommissioner of oaths kuti ndini ndiri kuowa musikana uyu ndichamupa mari yake mbichana kusvika musi wakati. And we went through this. Mari yake tichitsvaga mari yake, Mimi akapuwa mari, Mimi akatonetsa even to withdraw that case. Ndaienda ndichinogara like dzimwe ndakamwa musi ndakaita about 6 hours ndakamirira Mimi just for her to come and put her signature kuma industry. That is what I was also doing for you. At times I would go home and see the kids. Ndovasiro kana pocket money ndinayo because nezoti vana ava vajaira kunge vana mai vavo vachiitwa zvavanoitirwa. But now mama avapo, I would try to be there for the kids because havana mama. I was just there for you kuti ndingo nyaradza vana pandinokwanisa. I worked with your mom through and through, and I respect you, Gogo Murata. She was there for you, and we worked together. Chifamba kusekota enda ndichivapa update yezvese tazodai vana vachiitwa mapati vachiita sei ndichimirana gogo tichibatsirana. We were doing it for you. The other thing, I'll come to prison. I tried by all means not to tell you anything chiri negative. Chero kandivunza zvakaita sei kuti ndingari kuti chii kana kuti chii, I would just crash it nongoti no, everything is fine. Because I was also working on your mental health. Ndaiti ndikasvika, I would make sure kuti ndakudza nyaya dzinokufadza. Nyaya dzaGilbert, nyaya dzekupula tochanga kuseka, kupula mapulling. Taitozikanwa paprison paipai kunzi. Ndikauya inini ndotokumbira time yangu yaitopfuurira. Because it was me working on your mental health. Ndichaedza kukubatsira kuti usimbe. It's not easy to be in prison. But I was there kuti ndikuonese, ndikubatsire, ndikunyaradze. I made a lot of enemies that time. Ndakavengwa nevanhu ini, ndakavengwa nemunhu wese, but I still chose you. Ndakakuchuza kuti it's okay chero ndikavengwa nenyika yese, but I will still choose you as my friend. I will still choose you as a sister. I had your back. I made sure you are okay. I made sure this, Maiklo ndukudoshinda, Maiklo Jakati, you would give me a list pandauya. Waindipa tsamba dzako ndofuada kuna Gilbert wandipa my response yake. This is what I was doing for you. But at the end of the day, you come here and say, hapana zvandakakuitira. It's okay. You've been fighting with me. It's okay, I understand. Why are you including my husband? Why are you including my husband? Akutadzirei murume wangu. Chaakutadzira chiche kuti you are here, you are talking every other day. Utara kuipa kushata kwake, kuonda kwake, kushameno zvaunongotaura. Zvese unotaura about my husband. Inini, I've got hundreds of things that I can say pamusoro paGilbert. Zvandinokwanisa kutaura ndichimutukawo ndichiita sei. But I'm not that person. I respect him so much. He has been there for you. Varume vangani vekuti vanomirira munhu ari in prison. Vakamira, and I respect him even up to today. He had promised me kuti sisi, I will try and work on Feli's character because zviri kuitika izvi zvinondirwadza. I know she's got potential, she's got this, and we're working together zvakanaka. We were working together, and this time I say, I respect you, my brother. You've been there for her, and I respect you. And I've always said, thank you for being in her life. Thank you for being in her life. Haana chaakanditadzira chekuti nhasi ndinongofuma ndakumutuka akanditadzirei. Chino wani chandingatochemawo kuti Budi, you have let me down is she had promised kuti I'm going to work on this character, this side of yours. Yekungoti chinhu chidiki wakutenda ku social media chinhu chidiki hauna kumbobvira ukandipa time yekuti my dear ko zvandiri kunzwa izvi ko zvakamira sei, let's talk, let's sit down and talk zviri amicable as friends. No, you did not. All this while we had friendship yekuti pakaitika glitch, I was the one who would seek peace first because I'm someone who is peaceful. Ndikalaika comment kana like kana kuwa kwa Joy kana kwani waitotsama kuti ndalaikire kupeshi kuwa kwa Joy, and it would be an issue. Zvaita issue wotsama ndoya kwauri notako chii mumwe wangu kuti kwakazolaikire chii kwa Joy, you know antaure na Joy, you know this and that, and I would apologize to no, it's okay, next time I know what to do. I stopped completely kulaika nekukomenta kuma page evanhu because I didn't know kuti waunowirana naye neusingawirana naye ndiani. And to be frank, last time last week ndaposted comment vanhu vakutanga kuti tingokuonai muri kupesuka kumaoko evanhu muri kuzodai, because they didn't know kuti tikomente zvinhu in good faith unenge uchitoti asikana maenda kuna nhingi anditaure naye. It's like you don't talk to everyone. So I mean I couldn't contain that kind of life. And the life yekunzi pese paitika nyaya wabata fona kutondibvunza nyaya ndiri kunzwa iyi hanzi
ndori kunzwaudza Keti, ndori kunzwaudza Ningi, ndori kunzwaudza Ningi, zvinhu zvandanga ndisingatozive. Even this trial by all means could be as transparent as possible. You'd still come back with an issue. Ndanzwa zvakati, hanzi wakati uri kunzi ndiwakaudza Ningi, and vanhu vakuona ngachungu chikufuadira zvinhu. Waudzwa zvakati, ndanzwa zvakati, ndikazunzwa zvakati, hapana chinhu wani chaunopa mumwe wako benefit of doubt kuti vanhu vari kunyepa. Chauriwo pako ndepengoti everything has to revolve around you. Life doesn't work like that, my dear. And the thing is, you've got a lot of things that are with you, within you, that you want everyone to experience the same. I'll talk about the issue with the HIV. You are HIV positive. I'm not HIV positive. You know my periods and my periods. That's a fact that you cannot deny. But because you want to feed your ego to the level, it's not possible. Life doesn't work like that. You have gone into prison, so I also have to go into prison. You have stolen from people, so my Chloe also has to be told and you come up with all sorts of things. You have said ndiri hure ningi ihure. Kana takunyatsoisa vese vanhu vakaverengwa pa social media, I won't mention names. Vese wakati mahure vese takunyatsovaisa izvizvi pa social media. Toisa apa ndiani vanonzi nevanhu ihure. Anonzi nevanhu ihure ndiani? Munhu wese wakati ihure atina chimbotiwa takamboona anobudisa more than one spouse. Kana even vamwe vacho atitozive maspouses avo. Tinotongoziva iwo kunze akuna Ningi, but kutozive spouse yake hakuna. Inini wacho ndiri hure raunoti ndiri hure. But I've been hure riri mumarriage yaro for more than 20 years. I've been married to one man. And you talk about my husband kuti akaenda ku UK kunonyengerera murume akazodai. Let me tell you this, my dear. UK yacho haisi kuti ndinongopinda zvekumhanya kana ndisina mapepa. Ukangoziva kuti akagadzira visa rangu rekuenda ku UK wacho unobva wabatsirika. My husband wacho neyewo kuti my husband ndakaenda kumunyengerera. He is the one who fixed my visa to go to the UK to join him. Even zvikanzi ndakamunyengerera, what's wrong about someone unyengerera murume wake? Murume wangu. Saka I don't know kuti pane problem yipi papa yekuti nonzi wakanyengerera murume yeye ukazodai. No, it's not right. You've got your issues and deal them yourself. Iwewe ndio wakabira vanhu, ina ndambobira vanhu. Iwewe ndio wakapinda mjeri, ina have never been in prison. Iwewe ndio unomwa mapirits, inini handimwe mapirits. Ndo chokwadi. Iwewe ndio unoda kuramba une title yekunzi Mrs. Ya usati wanayo. I understand and I feel your pain. Urkudo marriage, but you must understand that marriage is not for everyone. You need to understand that point. It's not for everyone. You have always said, my husband this, my husband that, my husband this. Mangwana Gilbert yaka budamba imomo, uchatanga kutuka futi Gilbert ye kuti atadza azodai. But that man has been there for you. He's a good man, if I may say this. He is a very good man. The very first day ndaka kuvizitira ku prison, pakanga paine makuwe kunzi ndadana na Gilbert, which you did not even have evidence of. Ndikakuvunza kuti havana vari kutaura makuwaya ndanani. Life yako is about listening to people. You need to start listening to yourself and go back on the drawing board. Reflect on yourself. Why is it ndini ndega pane vanhu vese vandinonetsana navo? Ndini ndega vanhu vese everyone, the whole of, I think 90% of people on social media, you've fought with them. Are you a saint? Why can't you just accept constructive criticism for once? You can't accept constructive criticism. You just want to be the top. It's okay to come second. It's okay to lose at times. Not kuti every time urikuda kutonzi ndirikupisa, ndirikurira, ndirikudai. Zvinopeko zvekupisa nekurira muhomwe musina mari. Ngatirirei asikana vana vachidya, ngatirirei muhomwe mine mari, ngatirirei tine zvinhu zviri kufamba zvimwe zvine musoro. Kwete kunakidzwa nekungorira pama social media tisina zvatinazvo zvekupa vanhu. You should have used your platform wisely. Ku-inspire vanhu zvakakwana. Pane kuti vanhu vese zvino, everyone knows and it's on record that you scammed people, you did this, and now I see pictures flying all over. Ekunzi Mai Maketeni vakapuwa mari, vakavhara vanhu mari dzema-COS, vakazodii. Why now? Because ndoda kungolabeliwa kunzi ndito criminal. Ndinzi ndaito criminal, but it's not, life doesn't work like that. Life doesn't revolve around you, my dear. No one has to come and report kwauri.
Even waswachone hadingamuti he was that good kwauri, because I don't know magarira maita, but from the fewer times that I met him tichifambidzana kuenda court nechi, he was there for your kids. And today unotaura kuti he is a street kid. But I must say this, if you was a street kid, then the joke is on you. How will you leave a street kids with your kids? Your two girls, for that matter, vana vasikana uchivasiya kumba ne street kid. Iwe uchibuda pamwe pacho uchienda ku UK, pamwe pacho uchienda kumabasa, and you leave your house with, or you leave your kids with a street kid. Then the joke is on you. I cannot do that. If I know kuti mbamangu mune street kid, oh, definitely when I'm traveling, vana vangu want to street kid nofana tobuda, but wakatrust a street kid iroro nevana vako. That's not nice. Just learn to appreciate people. Vanhu pavanenge vakuitira zvakanaka, just appreciate. It's okay for friends to fight. It's okay for friends to part ways. But it's not okay to make every friendship yako itosara inema, I don't know kuti ndingati chii, isare inema dance. Out of everyone who was close to you, wawakanatsoparadzana naye zvekuti unoziva kuti hamuna kuzotukana, hamuna kuzoita sei, it's not okay. It's not. You've got a good man in your house. You don't let him think otherwise, because munhu wekuti even achikuda akutaura chokwadi, you will get tired of this behavior. You will get tired of every other day firefighting. Zvinosvika pakumunetesa. I don't wish you bad. You know I've been there for you. That time we were in South Africa, I left behind na Gilbert. Because your tickets and my tickets were on different days, and his ticket was also on different days. We had a long conversation with him. Achitaura how much he cares for you. Achitaura whatever he's planning to do. But every other day, in the social media, it's something that he has always complained about. This other side is the side not try to work on. Why can't you be someone anotsuru wachiterera? Wautsuri ke wakaita sei? You write on social media kuti maite kumba kwa baba wangu, makarekoda baba wangu. It's not right, my dear. Your mom called me. Wakati mwanangu zviri kufamba sei. I can't say a lot. Uya kuno ntaure newe. Ini ndiri mwana akabva kune vanhu. Mwana akabva kune vabereka akarairwa nambuya vanhu vake nasekuru vake. I drove to your mom to go and explain to mama what is going on. Ndikavatsanangurira mama ndo zviri kuitika. Vanangu musadai. But what happens next? You went on live and you started shouting. Because I'm someone who is very peaceful, I tried to seek peace. When I was in the UK, I found Gilbert. Ukamuvhunza anokuudza. Paukatanga kuposta zvemabesti what, I saw it and I kept quiet. But I reached out to Gilbert. Budi ndo zviri kuitika. What's going on? Rakata no sisi, I'm going to Zimbabwe. When I go back, I'll make sure I fix this. What's going on? Mimi msatera social media. And then I said it's okay. I spoke to him. I can tell her, I know I'll go and fix things. I reached out to him not once. Because I needed peace. Nekuti I know when you are that person, wokuti wakagumbuka, you are aukwanisi kuteerera utsurwa. Ndakaya kumba kwako nchikutsura nezvawasu the other day. Ukandudza kuti wasana kana chaakandiitira. That's the day that I decided to say, you know what, in as much as I love her, but I also need to refrain myself. Because kana asingaone zvaakaitirwa nawasu, ko ininiwo zvandakamitira chazviona here. And I never saw this coming. I was quiet. I was refraining myself quietly. I came back to Zimbabwe. I had about a month or and a half. Quietly. No one knew that I was in Zimbabwe. But I was just trying to win myself from this relationship quietly. Admit accept. Okay, accept it and defeat for once. You don't die. You won't die. That day we went to the airport to collect a bag. So I think it was on the 12th or the 14th of July. I came to you ndikakusekera ndikakumanyira ndikatambira bag and everything looked okay and no problem. If you had an issue, we found out and I'm not happy. Ukatanga kuradza kusafara kwako on pictures and I saw it, and even after that ndaitaura newe ku WhatsApp. Ndichitaura newe hai ndeipi, if ndichiona kuti my responses are what they were called, but because I'm a peaceful person, I continued talking to you. Not kuti kunyengerera ushamwari sterek like what other people think kuti hanzi kunyengerera ushamwari kunyengera. I've acquired so much without friendship. A lot of things actually.
Saka handizive kuti chinonzi nevanhu unoda fame yacho inobhadharwa here, because as far as I'm concerned handisi kunyatsoona kubhadharwa kwacho kwainoita fame yacho ina. Hapana ini. I've worked so hard to be where I am. Zvisina fame mukati, there are other people who are not even famous. Vane mari dzavo out there. Vanhu vatori nemari dzavo, vatori out there, but havazi famous. Saka fame is not everything. But fame has gotten to you. Zvekuti you think everyone around you wants fame because that's what you want. You transfer what is in your character to suit others. I spoke about Miss Blue. Wakavaita sei vauya kuzotiona. It's not right. It's not right because I know that's what you do even behind my back. It's not right. Just reflect on yourself. Unopusha vanhu away, vanhu vanenge vachikuda. You push people away. And you start saying vanhu vese vakanditadzira inini chete, iwewe chete ndounogona. You need to reflect on yourself. Please, you just need to reflect on yourself. And I want you to refrain from shouting, kutuka murumo wangu. Direct your anger to me. Direct your anger to me. I will never, andimbofanda kaya kuzotuka mai vako kana baba vako kana murumo wako kana nzani kana mwana wako kana ani. I will never do that. And kwanise, I'm not that person. And this why you feed your ego on shouting to other people. You feed your ego on kutuka vanu. Why are you this person? Why are you this person? A lot of people vakabudam life mako, not because they were bad, but because they couldn't handle. They couldn't handle kutamba newe, but I was there. And I was enduring all the pressures dzaunenge uchindipa dzekuti ye usataura naningi, ye usafunira, iwe ukavengana nemunhu, it's an automatic kuti munhu ye ngaachitoregedza kutaura naningi newe. It's an automatic. Ningi chibva chitombloka munhu ye ningi because wanetsana naye. What if something happens the next day maregererana makutaura mese? What will happen to me? The day rakaya Keti ku Zimbabwe, ndakakuudza kuti KETINA is not my cup of tea. Ukandimanikidza hakana Mai Chloe, Keti munhu ari bo, munhu wangu ndikati no, Keti akandituka. Andidi kuti nditaure naye, andida kuenda kuairport kunomutora, Keti akandituka. Ukanditi kana munhu ari bo singaite, no, we need to agree. Tiri mashamwari ndikanzwisisa, ndikati it's okay. Tikaenda unotora Keti kuairport. Maitamba na Keti, I was not there. I made sure kuti mutambe kutamba kwenyu ndisipo. Tata matamba na Keti, Keti aenda, manetsera na Keti, wandintroduce kwa Keti, wandiconvince kuti taurai na Keti. Next day manetsera na Keti, you tell me to block Keti. You tell me now to block Keti. What kind of friendship is that? You send, sometimes you send pictures, poster jakati, ndipostero jakati, it's a live yakati, and people will see me and ofungoti, Mai Maketeni vanonyengera ushamwari. Every day anonga chungo posta munhu. Every day anonga chungo posta munhu. Sometimes mama post, you know it. Unotombondipa kuti poster picture wonyero jakati, poster izvo wonyero jakati. Because of friendship and love, I would also do that. Nongo posta tichingoenda. Because kutamba tiye cover each other's back. But why are you superior than everyone? Munhu wese is bad. Iwewe wega, ndiwe wega munari right. Stop kutuka murumo wangu. Kana une my issues, you've got issues with me, not with my husband. You've got issues with me, not with my children. You've got issues with me, not with my family. Tuka inini stereki. Taura chihure changu zvekuti. Senge chihure cha pastor chaunogara uchitaura wakachitaura years ago. Chekunzi ndakadana pastor, vaudzeka pastor uchivataure kana uchivaziya pastor ngavataurwe zita ravo. Pastor vapi vandakataura navo. Now because you've run out of nyaya dzechihure dzaunenge uchitaura kuti chihure, you cook up kuti ndakazosara kumaundarweni ndikazodai. Who does that? Who does that? I loved you the way you are. Not for fame, not for fakeness, not for what. Because kana taura nyaya dzefame, inondipeiko fame yacho? Pese pandaitaura newe, pandaitamba newe, page rangu rekumai Mai Maketeni randaishandisa, it wasn't even monetized. This new page randakazoti ndatoku UK ndakangoti let me just ride on it because I'm actually in the UK kokungo monetizer. That's when I started monetizing my page. Ngeri nye fame chaizvo nichinzi ndoda mari ka, I would have monetized that page ndoti because ndikushandisa fame. What is fame? What is fame? Chinonzi fame chokutinoti hanzi Mai Chloe muruva anoda fame. Ndakakuziva uri Mai Titi pa Facebook erewo. Ndakakuziva usina chawinacho. We struggled together.
We went through a very rough patch together. And you know this. I've got a day that I will never forget when you were feeling very sick. Gumbo rako richirwadza rine zironda gumbo rako. You came to my house kumaborain. My husband got worried. Akati manje anoita sei, she's not feeling well. Panga pane msikana anonzi Demetria Mutaramutswa. Ndomtaura msikana I don't know if she's on social media or hama dzake. Ndikamukumbira, she was my friend from Budiriro. Ndikamukumbira kuti ona shamwari yangu iri kurwara. She's going achichigara kumaubra kwandakakuendesa kuma red roofs. Even ukasaona kukosha kwazvo but ndakakubatsira sha. Mbuya vangu vakandidzidzisa kuti usafe wakadadira ruoko rwakambokupa chikafu. And I learned that from an old woman. Kuti chiro zvaita sei wakapuwa $1 nemunhu ukazenge mangwana waane mari usadadire munhu iyeye. Because paakakupa $1 iroro wanga usina waitorida $1 iroro. Wanga usina $1 iroro. I sent that lady. Ndakadaidza cab. Ndikakupinza mtaxi neshamwari yangu iyo inonzi Demetria. Akanokusiya kumba. Uchirwara, akasiya kusukira maplates, akasiya chaira mba, akasiya kubikira. Aripo msikada inonzi Demetria Mutaramutswa nanhasi she's alive. I don't even know where she is, but obviously haazi munhu social media. But akanga auya kumba kwangu that time tichitosona. Ndikamukumbira kuti ndokumbirawo. Usati watombone fame yaunotaura nhasi kuti vanhu around me they want fame. Vanhu around me they want, which fame are you talking about? I was with you before fame. And you know this and you know it's true. I was this with before fame. Ndichienda kuchechi kunonzi kupolitech and I would invite you to go to church. Tichitambudzika tese inini ndari down you uri down. Toenda kuchechi wangu hande kuchechi kupa kuna pastor vari go vanhu vari right. Let's go to church. Tichenda kuchechi. And I remember you once posted a picture. Tiri kuchechi uchiti when friends meet not for gossip but to worship the kingdom of God. Handina kuuya nhasi guys. Handizi munhu ane zuro wekuti munonzi Mai Maketeni vari kuda fame. No, I knew her before fame. I knew her before this fame iri kutaurwa kunzi muri kuda fame ipi? Fame inogara ichitaurwa kunzi Mai Maketeni anoda fame. It's not correct. It's not proper. You don't need to do that. Chimbo grateful just for once. Kuti at least munhu ane zvaakandiitirawo muupenyu hwangu. Ane zvaakandiitirawo when I was in prison. Just be grateful for that. I would give you advice even Jacques Gilbert. I would give you advice even Jemumba. I would give you advice. It's not okay. It's not okay, my dear. It's not okay. Sometimes just reflect on yourself and you think backwards. Kuti vedwe munhu yangu achinza akaipa akandigonerawo pakati. Nyangwa munhu yachinza akaipa akandigonerawo pakati. You need to reflect. Usakangana chezuro nehope mumwe wangu. You don't do that. Life doesn't do that. You know vanotaura vakuru kuti unokohwa chaunodyara. You might not reap it now, but your children will reap it. You might do things and get away with it. But vana vako will suffer. Zvinhu zvaunenge wakatadza iwewe. I assisted you kuti vedwe ngatinyore list tibhadhire vanhu zvikwereti zvavo. Ndaitaura newe pane mumwe musikana anonzi Sandra. Sandra achiuya kwandiri ndichimupacify. Sandra aida kundanoreport. Ndikati please don't go. I will make sure mari yako yauya. I was speaking to Sandra every other day. Ukasvika dhera wakazondipindura rafu yekuti muudze kuti asandinyaudze. I was shocked. Kuti saka manje ndokubatsira sei? I want to help you kuti ubude mazviri. But you are still trying to be difficult even kwandiri wacho. Why are you this person? Why? Tinenge tichokuda sha nemoyo wese. Kuenda kukwatu kweweka unongochito waste time yako. You'll be eating in your time. Chiro ndiri chinzi rana. Okay, it's okay. Ndiri rana. But rana waya ari kutodyawo time yake achienda kuprison. And I would come on social media and pacify my fans. Fans were getting stressed. Fans were getting my blood pressures. Ndo way and pacify my fans. Pawaka deport kwa UK, I tried to divert people's attention. Ndikapost a picture uri mota, an old picture. What was I trying to do? I was trying to cover your back. But all those things you can't see. You don't even see them. I tried to cover your back, my guy. I tried to cover your back. Jandinokwanisa as a friend ndakaita. But if you don't see all those things and what you can only see is kutadzirwa, then you have a problem. You have a problem, to be honest. You need to change your ways. You need to change your ways. I see the way you're not taura, it's with so much envy.
I said to people, I didn't invite you to my house. Why? Because ndakanda kustada kuti uri munhu kuti you want to be on top of everyone. So I wanted you to live with that. Kuti nini ndine better house than Mai Chloe. That's what I wanted to try and see kuisa, because the moment you're going to come to my house, you're going to see things, and then you think, so ane jakati, it's like I'm better than she wants to be better than me. This like so because I studied you, I know what you want. You want everyone to agree with you even if you're wrong. So I managed you accordingly. I managed you. I know what you want to be on top. You want to be number one. You want to excel. So each time I tried by all means to work along those lines. I decided not to kukunza kumba because let's say uchazotanga kuti Mai Chloe vazodai. I didn't want that. Ndeda ngora mandiri neutron. We are okay. Takangofanana. That I was trying to manage you as a friend. I was managing you as a friend. Not for anything, but just to manage you. Let me manage mwangu ndoziya zvanoda. Pakaitika chino, haudi kutsurwa, haudi kuoposwa. Ndofana kungokonkera neyo kuti ndizvozvo zviripo, it's okay. On Wasu's issue, I drove, I came to your house. I spoke to you, and then I said it's okay. After 3 days or so, I'm sure you realized ukapunyora something about Wasu ukaposta, and I took that post ndikakuforwardira WhatsApp. This is what I was trying to tell you that day. Wakazozvirealize later, but ndatoenda kwauri, ndatoedza kukuonesa. Guys, I've tried to be that friend. I cannot be the best of friends. Flaws, but on this I have been so patient with my friend. You know what? Whatever happens, even pandakadzoka kuZimbabwe kwacho, I tried to be very, very professional and very, very peaceful. And I wanted this relationship to be there, but not as tight. Say, this is what I was trying to create. UK, I accommodated you. But you start shouting at my husband. How do you expect him to feel? Thank God. Even my sekuru came to kumba the other day. Sekuru isha yangu yanonziningi. Okay, that's fine. Vaniva vakakuona urimba vakanzwa vanoti chokwadi munhu yakauya pana pakagara, but nhasi anofuma chiti chingosiyawo pekuti vanhu ava vakambondibatsira. These people were there for me. Chingosiyawo ipapo. Just lit chimbosiya padiki ipapo pekuti she was there for me. In my darkest hour, when everyone was not there for you. You talk about Jineo, kuti Jineo akauya kwauri achikudzoti ndiri kunyengerera ushamwari. Jineo, you mustn't do that. Jineo, you mustn't do that. You are the one who phoned me. Wakandiphone one text actually. Ukati Mai Chloe, what's going on? Ndikati hapana chiri kuitika chi. Ukati because ndiri kuona ma streets, ndikati kuti no, hapana chiri kuitika, we are good. That was my comment. Ndova ndasiya. But Jineo aita akaona even ndaita live, aiuya kufone kwangu, oti mami, well done, ndaona maita tenda, ii mwari akanaka. I respond to her. I've got these messages. That's okay. The next thing, pakaita Tom Jones live, inini handiwanzowanikwa pama live. Jineo ndiye akandifonera. Akati Mai Maketeni muri kuitwa live. Ndikuitwa live kupi? Zvikanzi kwa Tom Jones. Muri kuitwa live, muri kutukwa zvisingaite, muri kunzi makabhadharira Wasu mari dzematickets, mukabatsira Wasu visa, mukaita sei. Ndikati let me go and check. Ndobva ndanocheka, ndikati but if audio yacho kuzanzi kune ma voice notes ariko, she actually said kune ma voice notes ariko. Antakati kune ma voice notes. Ndobva ndanotarisa ndichauteerera voice note. I went there ndikanzwa voice note racho harina charaitaura chandainzwisisa. Ndikanafondera back ndikati iwe ndaenda kulive ya Tom Jones, hakuna kana voice note randiri kumbonzwa resta rangu. Zvikanzi ameno maybe nyaya dzachone dziri kutwistika and things like that. And then she says ini ndachoda kutoti shamwari, you did your best, you tried your best. My messages mamwe acho atoripo in written form. You did your best for this woman. Don't feel bad for yourself. You did the best. And then I told her to say, you know what? I've done my best and I know my conscience is clear. Kana tikafuma tisingachaudzane kana tikaita say, I still believe my conscience is clear. I never for even one day sent Janelle kuti akufonere achikudzoti Mai Chloe vatanzi ndinyengerero Mai Titi. No, I never did that.
Kana akatokuudza izvozvo akatonyepa, because Janelle would come and post you, but achitana neni kusera achiti amai ava vatende, amai ava vasi grateful, mukadzi anongohakira, dai ambomira nyaya dzekuhakira. She comes tomorrow and she posts you, and I'm like, hazirema ari kuti anohakira azodai, which is not right. It's not good. It's not right. Let's just learn to appreciate one another. Zvaunenge waitiwa nemunhu chingotendawo. Janelle kana iwe yakwaura chikuudza kuti ndiri kukumufonera kuti ndikunyengerere. Let me spell this out. I never did that. Handina kumbobvira ndafonera Janelle kuti auye kuzokunyengerera. That's a lie. I never phoned Janelle. That is a blue lie. Handina kumbobvira ndamufonera. And I knew if you had phoned me, taitaura zvakanaka kuseri, because I couldn't start saying things to you because I didn't know kuti wakanga wakabatikana nei. I didn't know kuti wakabatikana nei, handizive kuti wakabatikana nei. Saka hapana pane itanga kuti chi ndaikutaudza one ku Facebook, WhatsApp. If you had issues, wefanira kungoita asikana handiziyepi pakati. And you were used kuti ndogara ndichiti kaya pakaitika issue, I will come. I'll ask. I'll come. I'll seek peace. I'll come. I'll do this. I'll come. I'll try to make the things okay. But this time I got to a point, you know what, Ndaneta, I can't have this life. I can't have this friendship. And I wanted a friendship because pakangobuda chinhu chidiki ndindaburitsa. Last time pakabuda nyaya dzekunzi wa deport ku UK ndindaburitsa. You know this is not true. But you just want to feed your ego. Kuti ndakakuvenga sterek kana kuti ndakaipa sterek. You want people to see that bad person. I'm not that bad person, you know, and you know this. When you came to the UK, I was waiting for you. I was waiting for the bags that you brought to UK. Anga nezvinhu clients. Ndaikudeportesa why? How would I make you get deported? Ndokudeportesa kuti waita sei? Indakatomirira mabag anga now. I had sent money to you. You know this is true. Kuti utakure mabag angu, utakure mabag ako, yakanga yashota. Ukauya ku UK and life happened. Why would I celebrate? Why would I rejoice munhu wangu achienda pasi? Why would I celebrate you going down? Zvinhu zvingani zvataitrya by all means kuti zvibude. Because I wanted you to shine. I was never in competition with you. You are a celebrity, you are this, you are that. I'm Mai Maketeni, ndosona Maketeni. Business rangu nerako havusangani. Saka hapana patembo one competition. I'm not your rival in business. I'm not your rival in business. You've got your own trade, I've got my own trade. Pakanzi pari kudwa MC, I can't do MCing. Pakanzi pari kudwa munhu ano lead a party, I can't do that. But pakanzi pada usonwa Maketeni, ini ndinoenda, you can't go. So we were never people who would like compete in any way. Tansingatombo compete zvachose. Not even a single day kuti ndaimboita things in competition with you. Every time that you would go out there, you not dress up more, better than me, better than almost everyone. And I was happy because ndaida kuti ushine. Ndaida kuti ushine and I would want you to look good and I want you to be that person anenge ari on top all the time. Because I'm not in competition with you. But the problem is with you, you are always, it's competition, which is not right. Why would you want to compete with everyone? Takapiwa zvipo zvakasiyana, my dear friend. I want you to understand this and I want this to stick in your head. Mai Maketeni vanosona Maketeni havana chipo chekuita 1.5 million followers. Havana chipo chekuita MC. Havana chipo chekudi. But when it comes to MCing in Zimbabwe, that I cannot take away from you. You are the best. Ndotokuti Mai Titi unotoenda. I know hapana ndikada kukuisa kana chero pane vanhu. That no one can take away from you. It's your blessing. Une chipo chako. Ukanzoda kuimba, you are good at that. Handikwanisi kukurwisa. I'm not a singer. And imbein. So why are you feeling so insecure if you've got friends like me around you? The day you left me with Gilbert ku South Africa, every other minute waifona ne video call. Kwandiri wafona ne video call. Kuna Gilbert wafona. If you had known how much I respected that man, you wouldn't even worry yourself. But you feel that you are just so agitated. No go chungo fungot pamwe ndabirwa. Zvino Zimbabwe ine chikobirwa ka. Pamwe ndatobirwa, pamwe zvazodai. But I never thought anything along those lines. And even that man, haana kana day one rakandudza zvinhu zverudo.
kana kumbobuda muleni. No, it's Buddhist. Maswera say maita say madi maenda kukotere maenda kuna lawyer here mafambira mimi here manyora affidavit here. No, chite zvakati sisi hongu ite zvakati it's okay. I worked with him so much. I've worked with him and he had promised me kuti achagadzirisa zvinhu. And I want to say this, even if he's watching, I would say, Budi, you let me down. Because ndaifunga kuti muchagadzirisa zvinhu before they get out of hand. I want to be peaceful all the time. And this could 100%, I've got my flaws. Yes, it's okay. But and this is that bad. And you are not afraid to say those kind of words. Those are heavy words to say. They are too heavy. They are too heavy. I think, like I said, everything that is on you, you want to transfer it to other people. I'm not starting to think, so you think everyone else does the same what you do. Because you want me to be said ndakaba. You want me to be said the next thing those people Tono tipari mari dzakandipa dzichavakandipa sei ndikaita sei ko zvinonetseko mafoni kuariko ma3 weko 4 weko ngavauye vanhu vachiye vakanzwa kavandakapa vakandipa mari vauri kutaura kuti ndaipuwa mari nevanhu vapi. Your problem is you cook things in your head and you believe them. Unogumisira kuzvibelieve, you believe your own lies uchinyepa wotanga kutozvibelieve kuti zvinhu zvakaitika. You just think kuti ndakadya mari dzandisina kudya. When we were in court, when we were in prison, wakataura kuti uri kunzi kudana na Gilbert. Because it's something that was stuck in your head, which was not even true. It was not even true. It just got stuck in your head. Saka varutodanana. Tikaya ku prison ne sister yangu akaona attitude yawo kandiitira. Kudzaka tonditi why is she doing this? Asina kana ma facts, autombomirire kunzwa ma facts, unotongotanga ngobomba chete. Hausati wanzwa ma facts ekuti mumwe wanguwo, what is the side of the story? Like on this issue, wakabhekana usina kunzwa my side of the story. Wakangobhekana kuti automatically watondona nawasu, the next thing saka vanhu varitondinyeya. The next thing saka zvakati, it's not everyone who does what you do. Sometimes tinenge titoita zvinhu zvisinei newe zvebusiness. I was happy kuti iwasu had traveled on business. Not kutanga taudza noti ngatine nyei wototi hanzi ndakaudza wasi kuti usataurire uyu nezvevisa rako anokuroya. I don't say that. It's too heavy for me. And tombozvifungira because I don't know. I don't think kuti zvinhu izvozvo zviriko. I don't think if they exist. You guys, you need to understand how hateful it is for someone that you did where you went out of your way. I was supposed to have traveled to UK. Nofunga some months back. And you now say akazenda ku UK ndapinda mjeri. Whatever you said. Gilbert knows this. Ndakatenga ma tickets nini Gilbert akati sisi mukabva ku Zimbabwe zvinhu zvinomira. Ndokumbirawo muchinje ticket train. I spoke to my husband uri kutuka wacho ye. Ndikamukumbira kuti baba Chloe, I can't come now. Feli pane nyaya dzake dziri kuda mbofambirwa dzekukoti chichisaka ndokumbirawo kumbenye ndiri kunoko. Ndipushe nyaya idzi. Akati it's okay. Pusha nyaya dzemuwako. Ndikaregedza kuenda. Ndikazoenda ku UK last minute. You know everyone who knows MAZOWE's visas, they expire after 3 months. Ukasaenda before the 3 months you must visa writer, you must enter before 3 months. Ndakaenda kwasara 3 days kuti visa re-expire. I was waiting, hoping kuti mumwe wangu zvinhu zvake zvichafamba. I wanted to see you walking out of that jail prison as a free person. I was waiting for that day. But because of time, ndakagumisana noti you know what, rega ndichitongoenda boss time yapera. Ndichisvika, unfortunately enough, a week later or some days later, you got released. But I endured. Ndamirira kuti ndikuone uchifamba. I was waiting for that day to pick you from that prison. Uchifamba as a free woman. If I didn't love you, ndaisambeta zvandakaita zvekunda kuna mimi, zvekunokumbira mimi, kuchema, ndakachema musi kuna mimi, kana ari panapa she would testify. Even Gogo would testify, Gogo murata vano testify kuti ndakachema inini ndichichema kuti mimi ndinzwisiso. Mimi akazorudza kuti Mai Chloe, the way you cried zvandipusha kuti nditi you know what, ndinonyimwa ma blessings naMwari nezvimwe zvinhu, let me just let you be. Ndobva asaina that the withdrawal form. But mimi aisatoda achitonetsa
taitoshanda nesimba kuti withdraw yako ifambe. But now you come and say, Mai Maketeni, what did you do for me? Like really? Like seriously? You need to reflect on yourself, my guy. You need to reflect on yourself. Not everything it's not everything that has to be about you. Life doesn't revolve around you. We've got lives out there. We've got people who look up to us. And now you want to rant with this thing. Musatenge Maketeni kwaari. Yeah, I know record my clients. Yeah, Jagati. This is like stale news. Because Jagambotaurwa before. And my clients, they'll continue. Vano continue. Kundi supporter. Because they know me for who I am. They don't know this social media person who is being painted black. They know me. Zita rangu vanoriziva. Vanoziva munhu vanodila naye because some of my clients, I've dealt with them for many years. So it's not today kuti vanongonzwa pa social media kunzi yeah munhu yaite and then they will believe 100%. No, life doesn't work like that. You cannot control everyone, my guy. That's the problem. You really want to control everyone. You cannot control everyone. You just cannot control everyone. You need to understand kuti kana mushamari wapera ngaungopero inga ndakangonyarara wani. Ndakangozvinyarariraini. But now ndinonzwa kunzi hey Mai Maketeni zvakati guys, we need to know kuti tiri vanhu andingarambe ndakangonyarara kana ndinonzi nyarara uchibhuliwa ina ndogoni kutuka munhu ini. I can't come here and start shouting. Ndiudzwa mafacts aunofila kuti Mai Maketeni apa. You always talk about hey aizo blackmail fata. Hey aizodai. Kwewe HIV yako yakaiona kupinga wakangoya ukanyepera vanhu tokaiona kuna tapiwa. Did I come and offend that? Did I come and ndakambosvika here ndikada kusvikozviti uri kunyepa? But iwe chokwadi unochiziva. Kwenga you get away with a lot of things, one. You have gotten away with a lot of things. You have damaged a lot of people. I have to tell you this. You have damaged a lot of people and you think you are this 100% person who is clever, who gets away with everything. It's okay. You are getting away with it. But one day it will catch up with you. Zvichangokubata. Zvinhu zvako zvichangokubata. And I need to take this opportunity to nditende kune those cat family members who are very observative. Vaka-observe, vakaona nyaya yako unoti, you know what, this person has been there. I appreciate you. Munosenda ma messages, you don't cat family. But I just want to appreciate you. Of course, maybe but we appreciate you've been there for us. You've been there for her on your darkest hour. I want to appreciate those people. Both vanhu vanenge vachitojudge zviri fair. Kwezi tova mwana wekuti kwaenda mhepo ndoko vanoenda, kwaenda ukuwo ndoko vanoenda, havakwanisi kuanalyze kuti vanyatsonoti but takunyatsoisa ma points pa fairness chaizvo. Uyu paakanyatsotadza ndepapi? Mbuya vangu vakandidzidzisa kuti ukatadzirwa nemunhu, whether it's your friend or it's your husband or it's any, you weigh zvaakakuitira against zvaakutadzira. Wona kuti scale yangu iri kuremera kupi? Scale iri kuremera kupi? But munhu has done so much. Angonitadzirawo ichi chinhu one. Let me just give you a benefit of doubt. But with you, apana chinhu chaunozombofunga, you forget everything, you erase everything completely. Wakutanga kutongofunga chidiki chawatadzirwa ichocho. And on this case, hapana chandakakutadzira, that's the truth. Chokwadi ndechekuti hapana chandakakutadzira. You know this mumoyo mako. Kuti maiklowa vana chavakanditadzira. You were just envious to see me getting my love, nema likes, to see me getting attention when you're not there. Because you always want everyone to get attention when you are there. You want everyone to give you attention. You want everyone to give you validation. You want to take credit for everything. Munhu wese wausina, who didn't you make by social media? You made everyone. Everyone, you made everyone. Madam Boss was one of your people who inspire in this industry. But every other day, you know what you basha about her. Yeah, this, yeah, that. Yeah. But you told the other day, she was your inspiration. It's like you fight what you don't have, which is not fair. The other day, wakada is a joy, when things were very on a heat of the moment. We need help.
tikati ngatifonere Joy akauya. Joy ita GoFundMe, Joy ita live. Uchitaura zvakati. Joy akatombotsika kusvika azongoti no, let me just do it. Pakupa ushamwari wedu, because that time nyaya dzezvikwereti dzaipisa. Joy does a live, Joy aunganidza mari, Joy auya nemari. The next thing, you go on social media and say, vanhu vese vari kuita malive ava ndine navo handitovaziva kuti zvemusoro wavo, and people want to ride on me, people want fame because of me. Why would you say that? Tabatsirwa, Joy akauya nemari akauya nayo iyoyo. We appreciated that money, but still, even mari iyoyo yauya, wakasara uchitaura kuti vanhu iyoyo vanoda fame chete kwandiri, vanoda chakati. Why are you this person? Why are you this person? It's not right. Ingwanaka kubatsira one, but ndiye munhu waiti inini tine that bad relationship kumashure yekuti munhu akambotibatsira. Next day auchawirane naye, wakutoda kuti inini ndibloke Joy, wakutoda kuti inini ndisataure naye, wakutoda kuti nditomubloka. The very first time that we had an argument, you know, ndakakufonera nchida kukuti ustope kunetsana na Joy. Ukanditi wakuta zvaJoy, wakuta zvaJoy, saka chita zvaJoy. Ndikati no, it's not about that. Ndoda kuedza kukuonesa mumwe wangu kuti no, you are not supposed to do this. Understand ukuthi munhu and then what happened? You hung up the phone. Why? Because I was just trying kukuonesa. Obviously ndakanocheka zvakaita Joy kuti she had done a life which was not good. But inini ndaedza kungoda kuti uite peace, because I don't want you to fight with everyone. Like everyone has a thing to say. Every person, everyone, munhu wese ane chekutaura. Munhu wese ane chekutaura about you. It's not right. Even zvaunoita zvokuti unotukirira munhu kukangana kuti mangwana kune chamangwana, tinosangana mangwana my guy. Tinomhoresana mangwana my guy. So bvanya nokangana kudaro kubva waita kunge ndiwe wega munyika munomu. No man is an island. You need people. Vanhu unotovanida. You need people like that. You need people. Because ndine 1.5 million followers, they are now stuck in your head. And you think I've got everything in the world. No, you don't have. You really need to start working hard. Hausati wanazvo zvese. Hausati une chipo chako chaunacho, but zvipo zvekunzi ndagarawo kuprime area, ndaivakawo mansion. Chipo chande ndakapiwa. It's not like you've been written off. Uchavake mansion, uchagara kana kumalow density uchete say. That house yako yo is a starting point. Inini I started from Budiriro to be where I am today. So just give yourself that thing, kuti you have to at least understand kuti Mwari vakati zvara zvakasiyana. You lie so much. You just want to be in competition with everyone. The first time chiandaka kuzokuona kuchigara imba yako kuchisipiti, you lied to me. Even if I'm your friend, wakandinyepera. Imba ino ende Gilbert akatotenga saka ndopa ndotogara saka zvakati zvikati. But nguva diki I realized that it was not your house, but I never came to you to confront you kukuzoti wakandinyeperera ndakangonyarara panangosiya zvakadaro. Why? Because urikuzoti ndine imba yandinayo, so you want to be at par with me. I understood. The next thing wakuzobva pa wakutanga wakangana kuti wakambondinyepera wakutanga landlord yandibowa andikwizira rent because ari kusvotoka nemba yangu. No, that landlord has got more than nami inodzimba ngani muHarare. Hapana pekutanga mboshotwa kuti wagara imba yo. No, it's not like that. Life doesn't work like that. I just needed to come and air out things kuti guys, and nakupusa inini ndinongara manjinzi Mai Maketeni zvakati. And please stop talking about my husband. Haana chaakakutadzira. The least that you could do is kungomutendo nguva shoma yaakakubatsira pekugara. Just thankful kungoti murume he was there for me. Akandibatsira. Vamwe varume havazvide zvekuunza mashamwari mudzimba izvo. But wakauya ukagara kumba kwangu, ukagara for a long time, ukazomuva, ukaya ku-UK, you were also staying with me. Motikari yacho ma-COS aucho aunoshora, ndiri kugara imba yoyo tine COS, but we are paying a rent. Yemba yakazoeka ku-assista ukagara. Unotaura kuti maiklo vakashotesa mafuta, vaiba mafuta angu. Why are you doing this? We struggled kuti mafuta ako apota chena ma clients. You know it. The other time ndindacho matakura mafuta ako ndisvika no ku-UK, but still hauzoone zvawakaitwa nevanhu. Hauzvione zvese zvawakaitwa nevanhu. Munhu wese is bad in your eyes. Munhu wese akatoipa. Chionawo munhu wani wangu wokuti wokutaka kuti stop, you stop. Wokutaka kuti teerera, unoteerera. Handisi munhu anoda kutukana nevanhu, and you know that. And unotozviziva kuti maiklo havadi zvekutukana nevanhu.
Havadi zvekutukana nevanhu, handitodi zvekutukana nevanhu. But today I had to come. Ndine hama wakadzira social media tungona murungotukwa. What's going on? Kutamba hakudi kudaro, kutamba hakudi head girl. Hakudi head mistress kunzanzi ndindofanira kunge nchiita zvinhu pamberi, ndindofanira kunge nchitonga. Taizviita kuprimary zvekunzi uyu ndiye mukuru uchinonyengerera shamwari yako. But still vacho vanofila kuti vachakwanisa kuitawo zvandakaita or I don't know, I don't want to like kunzi kuzvifananidza. But one way or the other, they will see when they are close to you. Everyone thinks kuva pabduze anyway, it's a blessing, but they don't know sometimes it comes with a lot of pressure. Pakangoitika nyaya yabuda naningi. Pakangoitika nyaya ndo wataura. Pane dzimwe nyaya dziri very sensitive dzaunotoziva iwewe. Dzausoto wakatomunhuka pa social media panapa. But you want to come and start saying, ndiye aibudisa nyaya dzangu, ndiye aizodza vanhu makuwa. Zvinondibhadhara here, zvinondipa mari here. Zvinondipei. You really need to change your ways, mwangu. Because uchava chinjanisa varume kana 100 uchingoti uchishaya kuzoti problem iri papi. Problem ndiwe, you need to change your ways. That husband wauna is a good man. Chingochinjawo unhu wako for once. Chingochinjawo chiro achikuda zvinenge ika. Anosvika pakuzonetawo nazvo kuti iveduweka, inini I've done my best. Like zvandaitawo izvi, inini I've been there. But I'm tired. Anchakwanisi kurama ene zvipakubuda nyaya dzekunzi ndakadya mari dzevanhu ndakazo waidi kuzvitaura pese apa pataitaura tese wakadi kufonera vanhu vacho kuti inini ndine mari idzi dzandisiri kuona kuti dzakafamba sei. But nhasi because tanetsana wakuya pana boshora kuti Maiklo vakaba mari dzangu vaipiwa mari dzangu nevanhu. Name those people. Ndavauye vanhu ivavo vachitaura nyaya dzekunyepa dzokuti ndakapiwa mari. Ndakapiwa mari kupi? Ngavangouya vanhu vacho vataure vandiudze mari dzavakandipa kuti ndakakupa 100,000 ndakakupa $20 ndakakupa chi. Ngavauye. The problem is if you think of something and if things stuck in your head, you say it's njo chokwadi. You were ranting neishe yekuti ndakabirwa 30,000 natinashe, that's why ndakapinda muzvikwereti, that's why it's okay wakabirwa 30,000 but you're owing more than 30,000. Then where is the maths? Logic yacho antombo izoti iri papi because wakabirwa 30,000 but inini vanhu vakaya ku inbox kwangu. Those people, when I calculated the money was a lot of money that people are being owed. I try to help you to pay up people. Ngatidai, let's come with a strategy, but you don't want. You only think of yourself. Ukatowana mari unongochona tukupa wakutofunga tukupa munhu ka kuwaste mari kupedza. Ameno tinongochifunga tukuita sei. But you feel entitled kuti zvakatovharana. Hazvina kuvharana my guy. Ipa vanhu mari dzavo. People vanhu vari kugunun'una, vanhu vari kugunun'una, vanhu vari kurwadziwa, kushanda mari kunorwadza. Just give people and see kuti upenyu hwako uchachinja sei. Usisina munhu anenge achichema nezita rako, usisina munhu who is talking. You've got a potential to be bigger than what you are, but you can't do that because uri kuzvitsikirira neutsinye unenge uchiita along the way. Uri kuitira vanhu utsinye. Ukuti unotora mari yemunhu haumudzorere mari yake. Ukuti unotora mari zvikwereti zvemari dzevanhu you silence a lot of people. How many people have you silenced? Why? Because you've got 1.5 million followers. Why? Because you are this. No. Enough is enough. We can't continue like this. We cannot continue like this. You are hurting a lot of people. A lot of marriages broken in yet zemari dzotidzi muna chinzi nemurume mari wakaisa kupi ndakabhadhira ground vazvazodi. I was so saddened nchiona kanyaya kamusikana kamwana kadiki who is our daughter's age. Wakangwavhara mari ari kuchina ari kuchikoro. Mwana yaitofunga kuti ndikuitawo life ndoda kutangwa zvakati, but she got into you. You're supposed to use your platform to inspire vamwe vana, kukurudzira vana, to make sure kuti wamira for the girl child, to show my good ethics to the kids. But what have you done as the mother? You have failed your kids. Up to an extent that they think porno is the way to go. No, it's not right. I could be the big but I've done so well for my kids. I actually did not do a live because I respect my children. I came to my sister's place because hakuna mwana, she's alone. I couldn't even do it because I'll be talking about what? But even if you start shouting, unotuka pamberi pevana, vana vari momba vachinzwa kuti mama vari on live and vari kutuka, you're not doing any good to yourself, even to your children. Vana now vakufunga kuti porno is okay. It's not okay. You still think kuti ndinorira, ndinopisa, ndinodi that thing yakupinda mjail, my guy, it affected your brand so much.
that you don't need. You it affected you so much. It affected your brand. But you still stuck in the head. You need to reflect and make a way forward to clear that brand. You know, sometimes people understand. If it's okay, you can apologize. But you come and reintroduce yourself as a different person. You are not already, but it's in the mud. Rimadaka. Pakadzita wanyedze mbavha unowanikwa. Pakati wanyedze kujeri, you are there. Pakati wanyedze manudzu, you are there. Pakati wanyedze varume vakasiyana, you are there. Pakati wanyedze chihure, you are there. Your name is in the mud. Zita rako rimadaka. You need to work on yourself and work on that name to rebuild it. To rebuild your name. Your name is in the mud, my guy. Your name is in the mud. You want everyone kunzani chkweret. Everyone arikuvhara vanhu because unovhara vanhu. Andina chikweretin. Kunokweretwa Benz. I've drove that car I've driven that car from I don't know how many months. It's about almost a year. Almost a year. Chichingori chikweret chet. Because you are owing. So you want automatically everyone to be owing. That's not how life goes. Life doesn't work like that. Tina jipo shatakazora takabata, takapfumbata, and you cannot take away my blessing. Even I cannot take away yours. So you do not go up by dimming someone's light. Your light will never shine brighter. That is direct jealousy. You are jealousy and envious. Brand, I've never attacked your brand. But you always attack my brand. No panichkaf chevana wangu. No panichkaf, no panefizi evana. I've got families that I feed vanando shanda nawo. No panemaria we papo. Mwari have operated that way. Havas vako mwari vekutono operate ne hasha dzako yone kutsamwa kwako voti saka nekuda kwa izvozvo life ya memory ngaitomira. Mwari have operated like that. Mwari vano operate in his own way. Mwari doesn't operate with zita rako. You want to say I've made ningi, I've made. Why is it vanhu vacho nevari kuti vakameka they are better than you? You need to ask yourself why. Mwari nini have made people. Why are you forgetting me? Remember me, oh Lord. Lord, I need a marriage. Remember me, oh Lord. Mwari ndukudo Benz. Remember me. And God will remember you. Why are you so envious with other people? Why are you this person? Why? I don't know what to say. You come online and pretend to people that you are the nicest person. It's okay. But God is watching. Mwari vari kuona. And the one thing that I know is Mwari vanoera moyo. Mwari vanoona nemoyo. Kuti moyo munhu wakaita sei. That's why you see yourself every other day you are having my misfortunes. What's going on? What's this? Nasipane misfortune. Mangwana waburirwa izvi. Kuskurira mangu akoskurira, my guy. Those are misfortunes coming from people vari kuchema. Those are misfortunes coming from people that you conned mari dzavo. Those are misfortunes coming from crying mothers vakavhara mari dzavo vaifunga kuti we are starting a new life. Vaifunga kuti now zvinhu zvangu zvaakuzoita ndakapinda muround. I've got vanhu vandinoona pasocial media vachinzi nevanhu vanopenga, but munhu iyeka anenge that person is hurting inside. Where is your conscience? Where is your conscience, my guy? Mbuya vangu vaigara vachindudza kuti chinhu chinonzi munhu conscience. If you now lose conscience, kana usisina conscience, wangu you are living with no purpose. Where is your conscience? Moyo wako urikudza unokudza kuti kudii? Kuti unenge wavhara munhu mari, unenge watuka munhu, and you come online and start trying to pretend as if you are the nicest person, the whole of the country yese, vanhu vese vakaipa, iwewe ndiwe chete munhu anoziva. Just think of the people that you have damaged. I was emotional. Pandakaona the little minutes dzakaitwa naWasu live yake.
haazi 100% right. Haazi 100% right. But you could feel in your voice kuti he is damaged somewhere, somehow. Nzwiro vamwe vanhu tsitsi. Just feel for other people. It's not about you always. It's not about you. Mai Titi this, Mai Titi that. You know, this gets me so emotional. It's not about you all the time. It's not about you, my guy. Dzimwe nguva kachingofunga kuti kune vamwe vanhu vandakavhara mari dzavo vaitofungidzira kuti vari kutoitawo breakthrough. Iwe you come online and you show your house. Munhu yeda kutovakawo imba yake but wakamuvhara mari yake. Munhu aida kutoitawo zvimwe zvine mari iyoyo but wakamuvhara mari yake. But you want to start putting that picture yekuti ndiri munhu ndiwe zvese ndounogona zvese panyika pana. Ndiwe wega unoziva kunaka kwako munhu wese akaipa. Not apana. You've dated a lot of men. Kusvika mune mumwe wakapinda naye white wedding but that person achibuda wakatanga kumushaudha. Why? What's happening? What is it? Chi. No, it's not right. Zvekuda ungonzi ndinorema, you know, apana chazvinotipa. After everything has been said and done, zvese ndezvepanopasi. Zvese ndezvepanopasi. But iwe haumbofa wakambozvifunga kuti ane rimwe zuva ndichafa and I'll leave this earth. What are you leaving for your children? What legacy are you leaving for your children? What legacy are you leaving for your children? Urukusira vana vako legacy yei yekunzwi konzi mai vavo vaituka vanhu. Mbiri yekunzi mai vavo vaituka vanhu. Aiwa, my guy, you've got better things to do. You've got better ways of living your name. Your name needs to be remembered. Nezvimwe zvinhu zvakasiyana, not this zvekuti unzi unotuka stereki. Kutuka kwacho kwakupei. You are roping from one place to the other. Wakagara mibhoreni ukanyembo ndakatenga imba rent to buy ndadzwa wazobva wataura zvino mambo wangwana wafuma wa apa mangwana ezvinezvo wakwenda kudema. You need to speak to God. Just chimbo refresh upenyu hwako uone kuti you are not worth kuti ugare kwauri kunogara. Ungadai utori mumadeu muzvideu. Because unopisa ka, my guy. Unopisa zvekutodaro. I think I have spoken my mind and I have aired out zvanachida kutaura. Handisi munhu anouya kutukana nevanhu on social media. I've got my story that has been inspiring a lot of people. And vanhu ivavo, they've been coming to me. Vachikumbira, no, sisi tete musadaro zvakati, you know. And I understood and I understand. And I really want to apologize to them. Just before I did my life, ndaona ma-message akawanda kufoni kwangu. Usazotaurawo zita rangu. Ukazopinzawo zita rangu, guys. Masenyu haana basa zvekudaro kwandiri. Zvekuti mungatofunga kuti ndingangodaura machitongo mataura pandafungira. No. Handizi munhu anoda kutaura masei vanhu kana kuti anoda kuita sei. No. You thought maybe I was going to address this in another way. Yekuti tabva tazoenda kwakati, vatazodai, vatazonamba kwanhingi, vatazodai. No. Handizi benzi. I just wanted to speak my mind. I really wanted to speak my mind. Because this has been getting out of hand. And if there is need, in my life, I would definitely do it. Because I cannot watch and fold my hands. Ndichingotukwa every day. Every day. I can't. And kwanise. I just can't. I'm going to message. Wamtumira datengezvo. Pachine chimwe richenda chawasiya. No, I don't think so. Nyora ningiriki ma fruits apana akusiyasina ma fruits. Nyora ma fruits batumire ma fruits nenenge. Mostly iripo ikanseli. Yeah.
Thank you guys. Thank you so much for watching. Thank you. Thank you. I think I've said my mind. I thank you so much for watching. Whoever is being inspired by my issue, by my story, let's continue. And sure from tomorrow to tanga kuita part 9, we are going to continue from there. Thank you guys. I love you all. Thank you for your support. And we support and appreciate. I thank you so much.